Yeah. సో ఫైల్ లోడ్లో మనం ఏం చేసాము, ఫైల్ నేమ్ రావాలంటే సో టార్గెట్లోకి వెళ్ళాము. హియర్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఎక్కడ దీంట్లోనూ, నాట్ హియర్ ఇన్ ద టార్గెట్స్. ఇఫ్ యూ గో టు టార్గెట్, సో దెర్ ఈస్ ఏ ఆప్షన్, this one. This already checked out, that is the reason it's not visible. Add a file name column to this table. Okay, సో టార్గెట్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ నేమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే సోర్స్లో కూడా మనకు సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సోర్స్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ ఏది ప్రాపర్టీస్ డెసిమల్, ఇదో యాడ్ కరెంట్లీ ప్రాసెస్ ఫైల్ నేమ్ port. So if you check this option, automatically you can see one more column as a file name. Let's check it out. Versioning, check out. Okay, so if you go to here, not this, where is the short? Okay, versioning, check out. Okay, as the shortcut we can't do anything, so we need to go to flat file, source, employee. విష్ణు, ఫర్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ లో ఇది షార్ట్ కట్ అని తెలిసింది, అది ఏ డేటా ఐ మీన్ ఏ యూజర్ లో ఉంది అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. జూన్ గా ఉంది. Sorry. So if you double click on this, it will show the folder. ఓకే ఏ folder లో ఉందో చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే So that we need to go to that folder. So this is our file. We need to check it, check in, check out, versioning, check out. So go to properties, enable this option. Okay, save. Disconnect. Okay, now you can see the currently processing file name. ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా వస్తుంది, మీరు ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా టార్గెట్లోకి పంపించుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు SQL transformation. One second. Okay, where is that look department? Okay, we'll take okay. So where is one mapping required? Where is that mapping? 3 columns. Okay, I will take this. Okay, what are the columns here? Department name. Okay, so here we can take it as okay, copy as SQL trans. Okay, this is a SQL transformation. You can just ఇది query mode అంటే if you want to execute any queries, query mode. Script అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏమన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే you can use script mode.
Okay, connection db type are client, static connection, dynamic connection. Okay, so default ga SQL వచ్చేసి active అనమాట. If you want to select passive, you can just select. Okay. Okay, so select all columns, you can just drag and drop. Okay, now you need to write a override query here. Okay, so మనకి ఏమి కావాలి క్వరీలోంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో సీక్వెల్ క్వరీ మనకి ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది. Okay, we will take department name from the department table. Okay, like lookup we are doing, right? How can we get the department name? DEPT name. Not here, right? This is input port only. This is output. Okay, you can see either input and output ports here. Okay, so this is from if you see, this is from the SQL output. When you write a query, it will come from the SQL. This is from input ports directly. Okay, SQL input, SQL కి ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారో అవన్నీ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్. దిస్ ఈజ్ SQL అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ లో మనకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి, డిఈపిటి నేమ్. సో క్యార్ కాకుండా స్ట్రింగ్ ఇద్దామా, వేర్ క్యార్ 2 ఒక 50 ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, హియర్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది, ఎస్క్యూఎల్ డేటా టైప్ కూడా మనం ఇవ్వాలన్నమాట, మాన్యువల్గా ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎంప్లాయ్ ఐడికి ఏముంటుంది, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, యూ జస్ట్ నీడ్ టు describe DSC employee. Okay, employee ID number, so it's number. Okay, first name varchar 2, first name varchar 2, all are varchar 2 remain, varchar 2, email also varchar 2, right? Email also, phone number also varchar 2, phone number, hire date. Okay, job ID varchar 2, salary number, commission number, manager ID number, department ID number. Okay, so this is, so default value nothing, SQL query we need to write. So select department name కదా, so department, what is the department name full? Okay, let's write a query. Select star from మన దాంట్లో ఉందా డిపార్ట్మెంట్స్. Okay, we have okay, department name and department ID. Select department name from departments where
department ID is equal to, here you can see these columns, right? Here it is. See, it will come as a question mark. So this query will run for the each and every record. Okay. Apply. Okay. యూజువల్ గా మనం రాసేటప్పుడు టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ రాస్తాం కదా అట్లా ఇట్లా సీక్వెల్ సేమ్ క్వరీనే కదా, అవసరం లేదు. పిలిచి నాకు అంటే నేను కూడా ఎప్పుడు రాయలేదు, చూద్దాం ఒకసారి. సీక్వెల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకంటే మనకు సీక్వెల్ అంటే ఏం వాడతామంటే ఏదన్నా సరే ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ అప్డేట్ కానీ అట్లా వాడతాము. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్సర్ట్ కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ఓకే ఓకే, మనకి ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీరు కదా చేస్తుంది, మీరు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేశారు. అవును, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో కదా. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎంప్లాయీలో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ పంపించేసి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ తెచ్చుకున్నాను. లైక్ లుక్అప్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, రైట్? ద సేమ్ వే. Okay, so if you want any SQL error, I mean it will throw if any SQL error, you can get the SQL error also from here. Okay, so whatever columns are matching, I'll just arrange by name. No, first name, last name, job output, salary, commission. Okay, commission, manager ID also there. Department name. Okay, these are the columns, right? So valid. Let's create a next. So source, target. So you need to give the connection for SQL transformation also. Maybe that will come to under workflow. Okay, we'll see. So now previously we have created dev, right? For the stop on error 0. Okay, it will come. Mapping. Source schema, okay. Target, okay. Bulk, normal. Truncate load. SQL. We need to give the connection, right? Why it's not showing? Oh, okay, relational. So info source, right? Start task.
So it's failed. Variable not in the select list. Where it is. Oh, it's failed at source. Maybe we have override query. Department ID missing. Okay, refresh. Okay, 105 records process. Let's check. Target. What is our target table name? So if you want to copy the target from here, you can just copy. Here it is already. Here is department name. See, department name is populating, right? Clear? So anything, if you want to insert some data using existing input values, you can also do that. Instead of insert values, you can just give the input values. If you want to update, you can do also same thing. Try with different options. Let me know if you have any issues, okay? Any doubts? Okay, next. Parameters. Did we discuss the parameters? దేంట్లో మనం పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా దేంట్లో మనం పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసింది shortcut folder. Shortcut folder. So just కాదు ఏ shortcut మ్యాపింగ్ లో మనం ఒకదానికి పారామీటర్ చేసి చెప్పాను నేను ఇంక్రిమెంటల్ డైనమిక్ okay, let's see where, I mean, we have parameter file, right? And ఇక్కడ కింద చూడండి okay, pr.param ఎక్కడ ఇచ్చాము అది దాంట్లో వర్క్ లోనే ఏమి ఇచ్చాము గ్లోబల్ ఇచ్చాం okay, so we have two types of parameters. One is I mean, so parameters దేనికి వాడతాం మనం ఏదైనా వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలంటే పారామీటర్ లో డిక్లేర్ చేస్తాం dynamic గా any values you need to send to the mapping, we can use the parameters. For example, మీరు ఒక టెస్ట్ లో ఒక వాల్యూ వాడుతున్నారు ప్రొడక్షన్ లో ఇంకో వాల్యూ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఫిల్టర్స్ ఏదన్నా ఓకేనా ప్రొడక్షన్ లో వెళ్ళి మ్యాపింగ్ చేంజ్ చేయలేరు కదా ఒకసారి కోడ్ మైగ్రేట్ అయినాక యూ కెనాట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ you can change the parameter and you can run it. Whatever the changes required, if you need to do in the parameter file itself. Okay. For example, same mapping. Okay, SQL transformation only. So we are using this one, right? We can create a filter statement here. Okay, mapping parameters. So I'll just for now this is filter. So if you have a double dollars, it is called as a mapping level parameter. If it is a single dollar, we can call it as a, if you see, so this always connections, right? It will come under single dollar only. Single dollar ఏదైనా వస్తే అది సెషన్ లెవెల్ అని
డబల్ డాలర్ వస్తే అది మ్యాపింగ్ లెవెల్. ఓకే, సో మనం ఈ కనెక్షన్స్ ఒకటి పారామీటరైజ్ చేస్తాము, ఎందుకంటే టెస్ట్లో కనెక్షన్ వేరే ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్లో కనెక్షన్ వేరే ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైల్, then also we will use the file directory and file name we are parameterizing. Okay, so okay, first we will change this my value, and also we'll change the connections, we'll give the connection in the parameter file. Okay, filter. Okay, filter I can give 100, way not వేరియబుల్స్ వచ్చేసి we have two types అని చెప్పాను కదా, పారామీటర్స్ వచ్చేసి చేంజ్ అవ్వదు, సో వేరియబుల్స్ మే చేంజ్ ఆర్ మే నాట్ చేంజ్ ఇన్ ద రన్ టైమ్. ఓకే, అది చూపిస్తానులే. సో ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ పారామీటర్, అగ్రిగేటర్ ఏం లేదు, పాల్స్. ఓకే, we have created parameter, then so where variables, built-in parameters, mapping parameters. I'm just giving as a mapping parameter. Apply. Okay, save. So here we need to give the parameter file name. Here we can give the two ways. I mean session level we can give it, and workflow level also we can give it. Edit. Here also we can give the parameter path. So first we'll go for the session level, then we'll see the workflow level. Okay, the same parameter I can use this pr.param, right? Shift right click, copy as a path. So if you want where so ఏం ఫిల్టర్ ఇద్దాం, so let me give the copy header where department id is equal to 30. Okay, first we'll give this filter, this is our filter. $, filter is equal to okay, file save. Okay, apply, save, restart. See, we are getting only 6 record because 30 we have. If you see session log, it will take only department number 30. Now I'll change. I don't want to filter based on the department. I'll change with the manager ID. Okay, so okay, manager ID, so 108. Okay, I'll change this filter in the parameter. Okay, file save, just restart this. Okay, now we are getting only 5 records. See, we are not changing anything in the mapping, we are just changing the parameter so that it will come. Okay, so 1 second, we can give different ways also. Parameters,
in Informatica. So this is Informatica documentation, okay? Where is that file? So if you give a global, so anywhere, if you give the parameter, it will take. So if you want to give specific to session, you need to give like this. Project name are not required, folder name and task flow name. So like how it is. So our workflow name is edit. Okay, instead of global, I'll remove this too. So if you want to comment, just this is the comment. Okay. If you give the hash symbol, that is a comment. Workflow dot session. Okay, like this. Save. Let's execute whether we are getting the parameters or not. Fail because it's not coming. So what option they are giving? Like this only. Oh, workflow something name should be there. Parameter scope, sample parameter file. So this is given by the Informatica. You can refer this document page. Okay. So I'll give it in the chart. So for future, if you want any doubts, you can refer this page. సార్ పాత్ ఎక్కడ పెట్టారు పాత్ ఎక్కడ పెట్టారు సార్ చూపి ఏ పాత్ డెస్క్టాప్ మీద పారామీటర్ నోట్ పెడితే తీసుకుంటాను కదా సార్ ఒక నిమిషం చూపిస్తా ఒక్క నిమిషం. సో శాంపిల్ పారామీటర్ ఫైల్ overriding source queries parameters input parameters ఇక్కడ వర్క్ఫ్లో డాట్ అని ఏదో ఇవ్వాలి. So if you use only session, save. Okay, now it is coming, but folder name, workflow name also we can give. Okay, folder name, workflow name also we should. Session log. If you want to give the folder specific, right? So what is our folder here? June 2023 fine. So this is the folder. Folder dot workflow. Folder కిందే ఉంది. No, sorry. Just save this. Just restart.
So maybe once you go to real time, already you have existing mappings, right? You can verify it, no issues. For now, we just use this. Okay. Save. సో ఎప్పుడైనా వెళ్ళాక సో ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యాపింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు పారామీటర్స్, అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెషన్ లెవెల్లో ఇచ్చాను కదా, లెట్ మీ రిమూవ్ ఇట్ హియర్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద వర్క్ ఫ్లో లెవెల్. ఓకే. Workflow edit properties. Save. ఓకేనా. ఇఫ్ యూ గివ్, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఏది పారామీటర్ అంది వర్క్ ఫ్లో లాగ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, సో పారామీటర్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఏది తీసుకుంటుంది కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే. సో వేర్ ఇస్ దట్? ఫిల్టర్ కండిషన్ లో ఇంకో కండిషన్ కూడా పెట్టచ్చు అక్కడ. అండ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో అండ్ పెడతాం. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. సో అండ్ ఏం పెడదాం? శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 7,000 ఇద్దాం. ఓకే. Salary greater than 7,000. So now we should get only 4 records. Okay. Okay, no? So now we have given, మీరు ఒకవేళ వర్క్ ఫ్లో లెవెల్, సెషన్ లెవెల్ ప్రయారిటీ ఇస్తే ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్లో లెవెల్, తర్వాత సెకండ్ సెషన్ లెవెల్ ప్రయారిటీ. ఒకవేళ రెండిట్లో ఇచ్చారనుకోండి మీరు, సో లెట్స్ సి, 2 ఫైల్స్ ఉండి రెండిట్లో ఇచ్చారనుకుంటే, లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్. సో ఇక్కడేమో 8,000 ఇచ్చాను. ఓకే, సేవ్. I think you should pick only the workflow level, first priority. Okay, 4 records. So మీరు workflow level, session level ఇస్తే first will be the workflow level. Workflow లేకుంటేనే session level లో పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ కూడా మీరు ఇలాగే చేసుకోవచ్చు. సో ఫైల్లో పెట్టేసుకొని, సో ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ క్వరీలో ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఏంటి? ముందు రికార్డ్ది యాడ్ అవ్వాలి. So if you have 100 records today and tomorrow only you have 10 records, so there is a column called updated timestamp or created timestamp. Based on that you can filter and you can get the data. Okay na? So daily 100 records process చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అవి నిన్న ప్రాసెస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, జస్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ టైమ్ స్టాంప్, మనం ఇప్పుడు టార్గెట్లు ఇస్తున్నాం కదా, సో టార్గెట్లో మనం ఏమిస్తున్నాం, ఈ క్రియేటెడ్ టైం స్టాంప్ ఇస్తున్నాం. అలాగే మనకు సోర్స్లో కూడా అంటే రియల్ టైంలో ప్రతి సోర్స్లో కూడా క్రియేటెడ్ టైం స్టాంప్, అప్డేటెడ్ టైం స్టాంప్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాలమ్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద డేటా. ఓకే, సో అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో మనకు సోర్స్లో ఉందా డేటా? లేదు కదా. సోర్స్లో ఏమైనా డేట్ ఉందా? ఓకే, హైయర్ డేట్ ఉంది కదా, హైయర్ డేట్ వీ కెన్ సీ. సో ఇది ఒక టైప్ ఫిల్టరు.
దీన్నే కాపీ చేద్దాం. మ్యాపింగ్ కాపీ యాజ్ వేరియబుల్. Okay, so mapping parameters. Now I'll just remove it as a variable. Set max, set minimum. Okay, so max variable తీసుకుంటున్నాను. Apply. Okay, so before that we need to take one expression. Okay, new column, just output port. New column, I'll take as output port. This is assigning the variable. Okay, so date. చూడండి ఇక్కడ సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్, సెట్ మినిమం వేరియబుల్, సెట్ వేరియబుల్. సో ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. సో సెట్ మ్యాక్స్ అంటే ఏదైతే మ్యాక్సిమం వస్తుందో తీసుకుంటుంది. సెట్ మినిమం అంటే ఒకటన్నిటిలో మినిమం తీసుకుంటుంది. మీరు ఏదైనా వేరియబుల్ సెట్ చేసుకోవాలన్నా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక డేటాను ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటాలో వచ్చిన మ్యాక్సిమం టైం స్టాంప్ని మనం స్టోర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నుంచి మనం డేటా ప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు డేట్తో రన్ చేసాము. ఈరోజు డేట్ మ్యాక్సిమం ఏముంటుంది, టైం ఏదైతే మ్యాక్స్ ఉందో అది తీసుకుంటుంది. రేపు రన్ చేసేటప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం రన్ అయిందో దాని తర్వాత డేటాను పిక్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో నా వీఆర్ యూజింగ్ సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఏ కాలంకి ఇవ్వాలి మనం? higher date. Okay, missing syntax, set max variable. Variable as char. Okay, సో వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఇది ఇవ్వాలి ఫస్ట్. ఇక్కడ దేనికి అసైన్ చేయాలని చెప్పాలి కదా దానికి. ఓకే ఓకే 1 సెకండ్, ఎందుకంటే మనం అది స్ట్రింగ్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్ డేట్ apply. Okay, so if you go with this validate. ఓకే, సో మనం ఈ ఫిల్టర్కి హైయర్ డేట్ అసైన్ చేయమంటున్నాం. ఓకే, సేవ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం మార్చుకోవాలి? వేర్ ఫిల్టర్ అని పెట్టినాం కదా, ఫిల్టర్ తీసేసి వేర్ హైయర్ డేట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఓకే ఓకే, సేవ్. మ్యాపింగ్ జనరేట్ వర్క్ఫ్లో, నెక్స్ట్ సోర్స్ టార్గెట్, నెక్స్ట్ ఫినిష్.
Okay. So disconnect. Okay. So variable, where is, okay, variable. So mapping, SQL transformation, relational. What is this connection? Source. Info target, bulk is normal. Truncate option, source. Okay. సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకు? ఇది సోర్స్లో ఫస్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్ వెళ్ళాలి. ఓకే, అంతే కదా. సెకండ్ టైం రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం రికార్డ్స్ రాకూడదు, ఎందుకంటే సెకండ్ టైం మనమే అప్డేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి. ఓకే, లెట్స్ సీ. ట్రంకేట్ తీసేసి ఇంకా అలా జస్ట్ రికార్డ్ రాకూడదు అంతే. మనమేం జస్ట్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ చేయట్లేదు కదా. ఫెయిల్డ్ వై, కమాండ్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఎండెడ్ వై. So okay, we need to give some default value. Mapping parameters. 2 data. Zero one 19. GDMM YYY. Data conversion error. Why? Why it is not taking? Maybe we need to give some other format. Okay, let's try this format. I don't know. Oh, okay. We need to give, remind this, we need to give this format. Okay, apply, refresh, start task. Again error. What is the error? ఇక్కడ సిస్టేట్ ఏమో తీసుకుంది సార్, లేకపోతే 0101919000 దగ్గర. స్టేట్ ఏం తీసుకోకూడదు, మనం ఇచ్చిన ఇనిషియల్ వాల్యూ, ఫస్ట్ టైం ఇనిషియల్ వాల్యూ తీసుకొని రన్ అవ్వాలి కదా. ఓకే ఓకే. సో ఇది ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదు?
దీంట్లో కదా స్టోర్స్ మనకి ఇక్కడ కదా ఇన్ఫాల్. So format is not correct. Preview codes. Okay, codes is working. Maybe we need to give the codes here. Parameters. Codes is this code. Maybe we need to convert, man. I think we need to convert to data. $filter, which format we are sending? ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది? ఓకే, DDMM YYY HH 24 hours minutes seconds. Refresh, start. Are we అక్కడ not giving the కోడ్స్ లో codes? ఇవ్వనక్కర్లేదు. The codes ఇవ్వలేదా? Okay, sorry, that is wrong. సో దీనికి కూడా కోడ్స్ లో ఇవ్వాలి. ఓకే, okay. So this is how it is working. So if you run the second time, it should not pick any values because we are giving the set max variable, right? Why it is not working then? So view persistent variables. See, this is taking as a old value only, not. So మీరు ఎప్పుడైనా వేరియబుల్స్ ఇస్తే you need to check view the persistent values. ఫిల్టర్ పారామీటర్స్ ఇస్తే పారామీటర్లో చెక్ చేయాలి. ఇట్లా మన వేరియబుల్స్ ఇస్తే వేరియబుల్స్లో చెక్ చేయాలి. So maybe this is the output port that is not working. Let's change it to variable port. Refresh, save, restart. Okay, succeeded, right? Succeeded. Let's check the persistent variables. See, this is the maximum variable. When you run this, no, you don't have any records. Not a valid month. Oh shit, this is coming in different format. Okay, MMDD. Now we need to give in a different format. Values. అలాగే మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్ లో కూడా వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ఇష్యూస్. రిఫ్రెష్, సేవ్, స్టార్ట్ టాస్క్. What is the error here?
Again quotes missed. Okay, only equal, we are giving equal, right? That is the reason we are getting only one record. So now tell me, so previously I changed in the parameter file, right? So if I want to change it to for initial value, how can we do that? Anyone know? So right click on this view persistent variables, reset values. So in that way, you can go to the initial parameter. Okay, reset and just start so that it will pick from the initial. See, again, if you restart, it will pick only one record. Clear? Variables and parameters. Variables might change while running, but parameters will not change. Okay. Okay. So ఇందాక సెషన్ ఏంటి మంది SQL సో దీంట్లోనే కదా మనం పారామీటర్ వాడింది ఎడిట్. Okay, this is session mapping level. Now we'll use at parameter session level. Open. So connection I can parameterize. So what I'm giving as source table dollar source underscore pen. Okay, where is that parameter? Okay, here I'll give what is the connection name, source table schema. Source table schema. అలాగే single dollar tgt can equal to target. ఇంకో టార్గెట్. So please enter the source target suffix. Please validate connection variable name. Before that, we need to this I don't know. Confirm properties target. Think here we need to give this. Please enter dollar source. Create a valid connection variable. For example, dollar $DB connection Oracle DB. That is what we are doing, right? Any spaces are coming? No. Okay. Dollar $DB connection. We need to రిలేషనల్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసినట్టు అట్లా కనెక్షన్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయలేమన్నాను అక్కడ మనం చేసాం కదా. edit variables. Okay, here we need to
give the variables. Okay. $source connection. $, వచ్చేసి అక్కడ. ఇవన్నీ $, ఇక్కడ కాదు మరి. ఎక్కడ ఇస్తారు ఇవి? I forgot it actually. పారామీటర్ పాత్ ఇచ్చినాము. Directly we can give it, man, but please enter source target or suffix to create a valid connection variable name. Okay, this one we can maybe నేను మర్చిపోయాను అనుకుంటా. బట్ ఎక్కడో క్రియేట్ చేస్తారు సెషన్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. మన కనెక్షన్ లో రిలేషన్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా, అట్లా ఏమైనా చేస్తారేమో ఒకసారి చెక్ చేయండి. అక్కడ ఏం క్రియేట్ చేయం, అక్కడ ఓన్లీ అక్కడ ఏం కనెక్షన్స్. ఇక్కడ ఏం మనం ఓకే. పారామీటర్స్ ఏం క్రియేట్ చేయం. ఈ కనెక్షన్ ఏం పారామీటర్లు వేస్తాం అంతే. ఓకే. అది మటుకు ఫర్ షూర్ అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. $db కనెక్షన్ అండర్ స్కోర్స్ ఇద్దాం. ఓకే, సో ఇదే కనెక్షన్ తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటాం. దానికి టార్గెట్ అని ఇచ్చుకుంటూ సో $tv కనెక్షన్ టార్గెట్. ఎక్స్ట్రా డెవలప్. ఓకే, సో దీనికి ఏం కనెక్షన్ ఉంది? సోర్స్ టేబుల్ స్కీమా. ఓకే, మనకి టార్గెట్కి ఇన్ఫో టార్గెట్ కదా, ఇన్ఫో అండర్ స్కోర్ టార్గెట్. ఓకే, సేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన కనెక్షన్ ఎక్కడ చేసాం అక్కడ ఇచ్చాం డైరెక్ట్. లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వెదర్ we are getting the connections or not. Okay, we are getting the connections. So if you want to see that connections workflow log, somewhere you can see it, parameters connections. Session log. Saved, right? Desk. Here also a non. Okay, but the connection names we could draw like
ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్ ఫైల్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో వాల్యూస్ ఇక్కడ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయో చూడండి, వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయా? కాన్కరెంట్ బై యూజర్ లేదండి. వర్క్లో. సో మామూలుగా అయితే పారామీటర్ ఫైల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మరి సో పారామీటర్స్కి ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. వర్క్లో స్టార్టెడ్, క్లయింట్ నోటిఫై, ఓపెన్డ్. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా అది మామూలుగా రియల్ టైంలో అయితే మీకు కనిపిస్తాయి ఏ కనెక్షన్స్ అయి ఉన్నాయి. లేకపోతే సింపుల్ మీరు అక్కడ దీంట్లోకి వెళ్ళేసి ఈ కనెక్షన్ ఏముందో చూసుకొని పారామీటర్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడమే కనెక్షన్ ఏంటి అని. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వేరియబుల్స్లో కానీ? ఇంకోటి ఉంది, వర్క్ఫ్లో వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ ఉందన్నమాట, అది రేపు చెప్తాను. ఓకేనా, అసైన్మెంట్ టాస్క్ వాడేసి ఏది అసైన్మెంట్ టాస్క్, ఇది డెసిషన్, ఇది అసైన్మెంట్ టాస్క్ వచ్చేసి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ ఎనీ ఐ మీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ పేరెంట్ వర్క్లో షుడ్ హ్యావ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ ఇందాక మనం వర్క్లో లెవెల్లో వేరియబుల్స్ సెట్ చేసాం కదా. సో ఈ వేరియబుల్స్కి మనం ఏదైనా మ్యాపింగ్ వాల్యూబుల్స్ అసైన్ చేయొచ్చు, నేను చెప్తాను రేపు. సో ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా వేరియబుల్స్లో కానీ పారామీటర్లో కానీ? సో వేరియబుల్స్, పారామీటర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎనీ వాల్యూస్ డైనమికల్లీ టు ద మ్యాపింగ్, యూ కెన్ గో ఫర్ ద వేరియబుల్స్. ఎనీ డౌట్స్? పారామీటర్స్ లేకుండా అసలు మీరు రియల్ టైంలో ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ చేయరనమాట. పారామీటర్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్. సో మీరు చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అంటే ఇదే. ఓకేనా, సిడిసి అంటే ఈ సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్ వాడేసి మనం దీన్నే మనం ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అనొచ్చు, చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అనొచ్చు. చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అంటే ఈవెన్ టైంను కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, బట్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఓన్లీ డేట్తోనే. సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, సో డేట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్ తీసుకున్నాం కదా, కరెంట్ డేట్ -3 తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఏమైనా అప్డేట్స్ మిస్ అయ్యాయంటే. అని కొన్ని మటుకు ఈవెన్ టైంతో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే 1 o'clock రన్ అయితే ఓన్లీ 1 తర్వాత అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే, రేపు 1 తర్వాత క్రియేట్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే ప్రాసెస్ చేస్తాయి అనమాట. చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అంటే ఓన్లీ 1 తర్వాత ప్రాసెస్ చేసే దాన్ని చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అంటారు. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఇదే నేను చెప్పినా కదా, లాస్ట్ 100 తీసుకొని -3తో చేసేదాన్ని ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటారు. ఓకే, మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఏంటి, చేంజ్ డేటా క్యాప్చర్ అంటే ఏంటి. ఎనీ డౌట్స్? సో ఈ నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మర్చిపోయినా కదా, కనెక్షన్స్ నేమ్స్ ఇలా ఇవ్వాలని. ఓకే, మీకు వన్స్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యాపింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ పోతానే మీరు ఏం చేయాలంటే కేటీ ఇస్తారు, కేటీ ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత అన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలా ఉన్నాయి. సో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అయితే ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్లో గ్రాంట్ తీసుకోవాలి. సో మీరు ఏదైనా వర్క్లో కానీ మ్యాపింగ్ కానీ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ ప్రీవియస్ వర్క్లోస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారో చూడండి ఫస్ట్, సో దట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. స్టాండర్డ్స్ అన్ని మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా, ఎనీ డౌట్స్? ఏమో డౌట్లు ఏం అడగట్లేదు ఎవరు. సరే.